ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുണ്ടായി, കൈദി 2-ന് ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസും ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത, സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? I don't think Lokesh will do that. The last day of shoot, I didn't want the entire film to stop because of me. Adipadichna oru 1.5 hours on the pain theriyad actually. You will be able to still walk around for 1.5 hours. Then only the swelling will happen or the pain will happen and the moment will get restricted. So apdi that ஒரு shot miss ஆனதுனா பண்ணி முடிச்சலாமே நினைச்சேன் நான். Because I know if something happens then 2 months of wait will happen. Definitely I would not want to say like doing six-pack in life is the most important thing, and that's the most important thing you have to look forward for. Apdi kadiyadu. Kanguva going to be a big mark on Indian cinema. Why not? Hopefully, let's pray for it. Let it solradhu vandu jaasti nenikadinga. Kerala la film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. And good afternoon. எப்படி இருக்கீங்க? To all the senior journalists here, என்னோட அன்பும் மரியாதைகளும், and my love to all my friends from the media, from all the channels, to the dear photographers. சங்கர் சார் படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், இந்த 360 degrees கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்துட்டேன். கேரளாவில் மட்டும்தான் இந்த 360 degrees கேமரா பார்க்குறேன். I really thank Gopalan sir and Krishnamurthy sir and Sujit sir and the wonderful people here in Kerala for all the love they are giving for the release. Again, sir, this will be having the highest number of screens for Kanguva. So we have a lot to talk about Kanguva, but முதல்ல இந்த Kanguva படம் ரெண்டு பேர் இல்லாட்டி வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்க முடியாது. இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே எங்கள் கூட இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு ஆர் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் மெலன் சார். ஹீ ஷோட் அஸ் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் இப்போ அவர் இறைவனடி சேர்ந்துட்டார். அதே மாதிரி இன்னொரு திடீர்னு எங்களுக்கு வந்த ஷாக் வந்து நிஷாத், எங்களோட எடிட்டர். அவருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் எங்களோட ஆழ்ந்த இரங்கல், எங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Kanguva, it's been a dream for all of us. இந்த டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து இது ஒரு கனவு மாதிரி. ஒரு வாட்டியுமே வந்து ஐ திங்க் we had to push the boundaries. எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து 27 இயர்ஸாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடச்சிட்டே இருக்கு. திஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் ஐ கீப் கெட்டிங். படங்கள் வந்து என்ன ஆனாலும் சரி, ஐ கீப் கெட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அன்கண்டிஷனல் லவ். அதுக்கு நன்றி சொல்ல பத்தாது. அது வந்து திரும்பி நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்கணும், என்ன தவம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணும். இது அன்பு இல்லை, எனக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன். அதுவும் பர்டிகுலராக கேரளாவில் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. For all the love wherever I go, I know again I have to thank my directors and producers. இப்போ ஒரு படமாக டைட்டிலாக சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. So it is only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா. we fall but we also rise up. ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட நான் திரும்பி வந்து படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஒரு வாட்டி நினைப்போம். ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி வந்து பண்ணுற படமாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அதையே we have not done a film like this before, be it anybody in our team, my director, my cameraman, music director, Supreme Sundar Master, அத்தனை பேருமே வந்து we have not experienced something like this before, because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back, ஒரு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்னு சொல்லலாம், சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம்.
நாங்கள் உணர்ந்தது கிடையாது. We have not touched and we have not felt that world before. We have not seen those people before. The லிட்ரேச்சரில் படிச்சிருக்கலாம். ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து it could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen. But அது எல்லாமே வந்து why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும்போது again a big question will come, how much time can one give and how much money can one invest. So this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன். இங்கே படத்தில் பண்ணவங்க யாருமே வந்து டைம் பார்க்கவே இல்லை, ஞானவேலும் காசு பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ஐ திங்க் இது காக்கா காக்காலேருந்து ஞாபகம் இருக்குது. ஈவன் ஃபார் காக்கா காக்கா we didn't have the budget. So only for this love everybody came in, everybody put money, everybody wanted to make that film. So Kanguva வந்து it is taking me those many years back saying like we will not see money, we will not see time, we will only give a film which will always stay timeless, which will be an answer and which will make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி. So Kanguva is that kind of a film. We go back 700 years and the so-called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் பண்ண படம். But we also have a lot of literature and a lot of evidence and a lot of archaeological witness to support this film நான் சொல்லுவேன். It belongs to I think 4-5 clans. அதில் வந்து their main deity கங்குவாவோட main deity வந்து they worship fire and one more clan they worship water and one more clan they worship blood. So they have different ethics, different values, different emotions, different languages. But இவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து what can be that conflict. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க, ஒருத்தங்களுக்கு வசதி இருக்குது, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது. The mother nature is giving everything for one clan அப்படின்னா ஒரு கிளானுக்கு இல்லைன்னா then what is the what is the protest, what are they craving for அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is breaking their ethics? What if one clan becomes greedy and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having a personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It is truly based on a lot of emotion. The backbone of the film will be a very different reason for the fight will be happening, very different reason for a war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Siva is a wonderful director I have recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction because each and every frame we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், அவர் 10 படங்கள் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், கேமராமேனாக பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience and குறிப்பாக நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது வந்து என் கூட இருக்கிற warriors, 90% of the warriors they are all என்னோட கேரளாவிலிருந்து வந்த சகோதரர்கள். My brothers from Kerala, they stood like pillars, they stood like rock with us. ஏன்னா அங்கே குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி எதையுமே பார்க்கல. எனக்காவது வந்து லெதர் ஜாக்கெட் ஏதோ இருக்குது. அவங்களாம் தேவர் பேர் செஸ்டட், பேர் பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க அங்கே வந்து. 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. What இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க வைக்கிறீங்களே. ஸோ 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. We are not getting enough facility அப்படின்னு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி வந்து they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. ஸோ இங்கே நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே வார் சீக்வன்சஸ், பேர் ஃபீட்டு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like one love for cinema. They just யார் ஃப்ரேமில் தெரியுறாங்க, யார் தூரமாக இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have, everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behave like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் everybody they all lived their part அப்படின்னு சொல்லணும். And makeup, Ranjit Cheta, he really made that world believable. எங்களுக்கு மேக்கப்க்கு அசிஸ்ட் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட்
எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தது வந்து திரு அப்பச்சன் சார் பண்ண குட்டிச்சாத்தான் படம். அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த 3D. எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது. இட் ஸ்டில் இஸ் இன் மை மெமரி அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ரேஸ் 3D, Raj sir and Anubhav for 500 people are still working for the film and they sleep at maybe 5:30 in the morning and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they are all doing this for this great experience. Kanguva பற்றி சொல்லும் போது அவர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டாரு, அதுவும் 3Dயோட பார்த்துட்டாரு, எனக்கு காமிக்கவே இல்லை இன்னும். To see his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கும். அதுவும் மறுபடியும் இங்கே கொச்சின்லேருந்து தான் அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ சல்யூட் யுவர் டீம் ஃபார் ஆல் த டைம்ஸ் யூ ஆல் ஆர் கிவன். நேரம் காலம் பார்க்காம, இரவு பகல் பார்க்காம இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உங்களோட டீம் 500 பேருக்கும், for all the 500 people, please give my love and respects for them. So Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say, we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but it'll always stand tall for the story and the emotion which we have planted, and hoping we will give you a film which will stand against time. It'll be a timeless film in our number. Devi Sri Prasad is also a big support for this film. Music mattum illama screenplay agatum, this clan can the dialogue modulation be this அப்படின்ட்டு they all have contributed, they all have taken liberty and we have redone. I can just keep going on and on and on. It's a big family which is again not seen money, not seen time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். நான் இங்கே வந்து சொல்கிறது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. Kerala film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say it's a film which belongs to one language. இது மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி ஊர் கூடி தான் தேர் இழுக்க முடியும். Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Deol for his huge contribution in the film. He is a dear brother. 15 days we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give his entire time. ஆரம்பிச்சதே வந்து ஒரு action sequence. So even it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock ready, costume போட்டுட்டு வந்து நிற்பாரு. So each and every one of us, we are excited and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. அதான் ஒருத்தங்க உண்மையாக உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 3000 பேர் உண்மையாக மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I am sure it will be a wonderful experience in the theatres. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and Dhananjayan sir எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வந்து first time 10,000 screensல வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. So definitely need all your positive energy. If there is any question, I am ready to take that. That was a lovely one, Suriya. Kindly be seated. To kickstart, I will start with few, but with a request for everyone. Let's all restrain. Let's all ensure like all the questions are connected to the Kanguva, because there are lots of stuff. He might be able to share some new information about Kanguva. So kindly stay away from all the other things like it's business, it's family, it's politics. Let's completely let it be 100% Kanguva. Kang means fire, fire means nerippu, nerippu in Malayalam means thi. So he is the fire. So get ready for Kanguva. I will just start with Suriya sir. Malayalam മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ? കുറച്ച് മതി. ഓക്കെ Suriya sir Kanguva സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ട ആളാണ്. ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റഫായിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ട് വർക്കിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ്, അങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വി സോ ദ ഹോൾ Kanguva. അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ദ നറേഷൻ ടിൽ നൗ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? See, I don't know if I have to give you a long answer, but I'll try to make it as short as possible. So Siva and Karthi, Raja, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12-13 becoming an editor, and for almost 5-6 years, having an experience as an editor at the age of
13, 14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done, and the knowledge he has with literature. தமிழில் இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிச்சிருப்பாரு, அத்தனை சங்க இலக்கியமும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ ஒன் பர்சன் டு ஹாவ் நாலேஜ் அபவுட் சிஜிஐ, டு நோ give instruction to all the crafts, all the departments. வந்து very rarely a director will hold that knowledge as an asset. இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டைரக்டர் ஆகிறாரு, ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிறாரு, இங்கே எல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு டைரக்டர் டு ஹாவ் சச் அ நாலேஜ். So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book. Now we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world. To make it come real, come alive, I got very, very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? Crocodile கூட சண்டை போடுறாரு, crocodile கண்ணை முழிச்செல்லாம் பார்க்குது, உண்மையாக இருக்குது. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was throughout with us, and I don't know how we planned and pulled it off. ஒரு warship இருக்குது, ஒரு flightல இருக்குது, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film. Mother, definitely feel very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last word from my side is like, I mean, Kaka. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தானே? ரெண்டு கொஸ்டின். ஒருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் சூரிய சார் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இது നിങ്ങൾക്ക് இன்ட்ரெஸ்டான கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ தமிழ். ஓகே அது காக்கா வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு, ஈவன் அர்னால்ட் புஷ்அப்ஸ் அண்ட் சோ மெனி. എല്ലാവരും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കാക്കയിൽ ഒരു പുഷപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്ലിംഗ് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈക്ലിംഗ് ഓൾ ദിസ് അർണോൾഡ് പുഷപ്സ്. ഒരു ജിം എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കങ്കുവയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ സിക്സ് പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുമോ? Yeah, that's again happening in the climax. Wow! It was a challenge. It was an uphill task. முதல்லலாம் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக ஓடினாலே சிக்ஸ் பேக் வரும். இப்போ வந்து மவுண்டனில் மேலே ஏறினா தான் வருது. The metabolism is different at this age. To do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film, because it was supposed to happen on a cliff, ஒரு மவுண்டனில் நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்கே நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப்பில் நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸில் நடந்தால் நல்லா இருக்கும். டு சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் தாட் ஐடியா, எவ்ரிதிங் சேஞ்ச்ட், அண்ட் then the bare body fight sequence idea also came in between filming. So நடுவில் இருந்து ஒரு 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Yeah. Superb. So something more interesting is there. Any Nangu press like we are just moving it, but again, as myself and Suriya sir said, kindly refrain to one question per person because there are so many people and we only have limited questions. Kindly pass on the microphone, sir, and stay. Please ensure like only it's 100% Kanguva, please. Thank you, sir. Straight. Sir, one thing that always remains with Suriya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had Rolex. So how do you personally see this time, and how this time helps Kanguva to be a big aspirational project? Definitely, I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும்போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. So I have to know the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kanguva has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything, we didn't want to compromise on any aspect. Of course we are ready to work, but I think it's Gnanavel who gave us this time. One single person, Gnanavel, and of course UV Creations, they gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It was only for perfection we were been craving for, and it's taken some time. But it will be
answering you. Why this time அப்படிங்கிறது வந்து படத்தில் பார்த்தா தெரியும். ஜஸ்ட் பேசிக் ரீசன் வந்து இது யாரும் இது முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமாக பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. பட் நத்திங் வாஸ் வேஸ்டட். சிவா டின்ட் வேஸ்ட் another extra footage. நாங்கள் வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லலை. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why this time. And yeah, I'm really உங்களை காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு. பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். For the wait. Next. Yes, please. To the lady in black, top. Sir, நீங்க இந்த மூவி பண்ணும்போது what was the most challenging part for you? Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something for the character. I draw from my personal experience. I sometimes dig unnecessary graves which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part or live that emotion. But in Kanguva, I think Kanguva stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. Or vaartha kodutana, even if it's as a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake and how can he correct it. That redemption, adha vandu romba alagana oru vishayam adhu. To make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved. I would want to be like Kanguva. I would want to, stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character. Sir, here. Suriya sir here. Okay. Hi. Actually, can you share some good moments and bad moments while shooting Kanguva? Bad moments, of course, bad moments. Now the unfortunate moments which we are. It was not under our control at all. அப்படின்னா வந்து 2 beautiful souls we have lost, we have missed. அவங்க they have இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாங்க. அது வந்து என்னால் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. We didn't expect something like that at all, because without them we couldn't have imagined this world. We couldn't have put this world together. Their contribution is amazing. சொல்லுவேன் நான் 2 பேர்த்தோட contribution வந்து this film will be remembered. Now it will be remembered for their work அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். That will be a big loss which we can't ஜீர்ணிக்கவே முடியல, ஒத்துக்கவே முடியல. We're not able to accept it at all. Happiness now, I think as I said in my audio launch also, I have never seen a director not even having a frown. 170 days, 3,000 people, that many crafts, anything can go wrong, the nature can be different, but always he had this one word, ellam nanmaike, everything is for good, and it actually happened. Mother nature also supported. We will be shooting one sequence in Kodaikanal where the climate will be very different, and we'll have to match that in Thailand, and the same weather and the same lighting, everything happened. And as I have to say, like my DOP Vetri sir, he didn't use lights entire film. Even the night sequence were fire lit. Whatever light source you get out of fire, that was our light source. And of course daytime nothing was used. So we really prayed, and we were only waiting for Mother Nature to support us, and everything was happening. ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 minutes தான் லைட் கிடைக்கும் சில டைம். We had the entire day to shoot and so many things were planned, but 20 minutes தான் வந்து we get that sunlight, and we were able to film in the 20 minutes whatever we were supposed to do, and it only got better, and we got some magical visuals and all that. So a lot of happiness shooting with my director Siva sir. Thank you. സാർ ശിവ സാറോട് പടങ്ങൾ എவ்வளോ ഫൈറ്റ് ഇരുന്നാലും എക്സ്ക്യൂസ് മീ பேசிட்டு இருக்காங்க. Mike, can you come and pass mic please? வரைஞ்சது உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? Yeah, we'll do that definitely after the press meet. സാർ ശിവ സാർ പടങ്ങളെല്ലാം பார்க்கும்போது നമുക്ക് தெரியும் எவ்வளோ ஃபைட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இமோஷனலா അല്ലെങ്കിൽ கொஞ்சம் பாசம் அங்கே இருக்கும். கங்குவால இவ்வளோ ரோவா ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாவில எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. அவ்வளோ ரோவா அவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு. இங்கே அந்த மாதிரி எந்தாவது எலமெண்ட் இருக்குமா? அதுதான் படத்தோட பேக் போனே. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே மெயின் கோர் ரீசனே வந்து ஐ திங்க் வி ரிலை ஆன் திஸ் எமோஷன். இப்போ சமீபமாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்ருக்காங்க, வேறு லாங்குவேஜில் பார்த்துட்ருக்காங்க. என் நம்பரை தேடி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க வித் எக்ஸைட்மெண்ட் விச் தேர் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் அட் ஆல்.
they are really excited about the film, which is, I think, a wonderful positive sign for the film. I don't want to say more about the film, but everywhere, everybody is excited and they are all passing on their positive energy. From different language people, I'm getting very good feedback about the one which you asked for, the emotion in the film. Is Kanguva going to be a big mark on Indian cinema? Why not? Hopefully, let's pray for it. Let it be. Sir, in the age of 49, you have made six packs. Your film Kaka has been an inspiration to many for taking up IPS. Varnamayaram has been an inspiration for a lot of army officers. What make you believe in the dignity of doing still at this time? Definitely, I would not want to say like doing six-pack in life is the most important thing, and that's the most important thing you have to look forward for. Appadi kadiyadu. I have to do justice for the character, and I don't do this for every film. I saw a need for this film. I saw him as a warrior and saw him as a leader for the entire clan. And there is also a sequence before the final war happens, and that's why the bare body sequence also happens. You cannot compromise your health and do six-pack. I know a lot of people compromise, and there's a crash course, and there's a lot of medicine, a lot of fat burners, and a lot of things to do six-pack. Don't get excited. 100 days disciplined on the deficit diet irundhu cardio panna weight training panna எல்லாருக்குமே வரும். காமிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு என்றைக்குமே சிக்ஸ் பேக் பண்ணிடாதீங்க. I did six pack only for those 10 days. I can't retain six pack throughout the year. I do it for a professional reason. If there is some important thing, you're going for a bodybuilding competition, or if there is a need, then do it once, but never compromise your health. அது உங்களோட ஃபெய்த், உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி தள்ளிட்டு கண்ணை மூடிட்டு மறந்து சிக்ஸ் பேக் பண்ணாதீங்க. So Suriya sir, I have a question. Sir, actually we have seen the glimpses of Kanguva. So can you please share some, unforgettable memories? The funniest one or the risky challenges during that shoot time? Unforgettable memories now. I think the day and night shoot, and it was like a family. Even before Supreme Sundar Master or director சொல்றதுக்கு முன்னாடி Vetri sir will be ahead of the crew. நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருப்போம்னு நினைப்போம், பட் அவர் திரும்பி ஆல்ரெடி அங்கே ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிருப்பார், லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட லுக் அப்படியே போகும், சார் ஒரு முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டார் சார், இல்லை புரிஞ்சிருச்சு மாஸ்டர் அப்படிம்பாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் த என்டையர் டீம் வில் ஹேவ் அ பிரேக், பட் த கேமராமேன் ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் being ahead of the crew மாதிரி. Lot of happy moments. Every time we say when we go back home we have to find a pearl, or a small precious stone irukano. It should be a shot, or it should be some expression, or it should be a sequence which we were one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. And the madri we had a lot of moments where we thought did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் கூட கிடச்சிருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாஸ் தேர் டியூரிங் ஃபில்மிங். ஒரு வரினா நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet இருந்து த கேமரா ரோப் கேமரா ஸ்நாச்ட், அண்ட் சடன்லி இட் வாஸ் completely a dark studio, a firelit studio only, so visibility was not there. 5 feet away there's no visibility. Rope camera snapped, and 50 kg 60 kg camera came in full speed, and it was coming towards my face, and I was standing on top of tower and I couldn't move away. So I immediately I could only turn. I hit my back and I fell, and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment, maybe if you think one thrilling moment or something, one mishap na adu nadandhuchu appdi solluven. Mathapadi I think we completely enjoyed doing the whole film, and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. And the mari vilundha innum vera perusa kuda nadandiralam, but I always feel there was a guardian angel protecting me. Suriya இந்த படத்துக்கு பிசிக்கலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க, அது பார்த்தாலே தெரியுது அவுட்புட். மென்டலி எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கு? அதான் சொன்னேன், சிவா சார் his briefing and the choice of words was so clear that you don't have to search outside the box. எல்லாமே பேசி பண்ணும்போது we had, I think
whatever best clarity you can have for the character. I think we had that because of his knowledge in literature and knowledge in characters. You know, the way he built it from the beginning. அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே அதோட ஒரு கொரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி வந்து அவரோட கில்ட்டு, அவர் திரும்புறது, அவர் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது மாதிரி வந்து ஒரு அழகான கிராஃப் இருக்கும் அவரோட எமோஷனில், கங்குவோட எமோஷனில். ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி வெல் ஸ்போக்கன், டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் டன். ஸோ இட் வாஸ் நாட் லைக் ஐயோ கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டுட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. எவ்ரிபடி ஹீ கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி. நடந்து போய் பேசுவார், அங்கேருந்து மைக்கில் பேச மாட்டார். எனிபடி கேன் வெயிட், எனிபடி நோ ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ், he will go in person and he will clear it. So challenge in another actual solamalla, we enjoy the whole process. Sir here nalama neenga nalama nalamda சொல்லுங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா மிலன் சாரோட ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப பேசுனீங்க. அவருக்கு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டை பார்த்து ஈவன் அந்த சோடு வர ஒவ்வொன்றா செதுக்கியிருக்கான்னு நீ சொன்னீங்க. அது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை பார்த்து நீங்கள் எப்படி மகிழ்ந்து போனீங்க? See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது வந்து கொடைக்கானலில் மலை உச்சியில் இருக்கிற ஒரு 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 குடில்னு சொல்லுவோம், தேர் ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இங்கே நடந்து போகிறதே கஷ்டம். How did you even create this world? சார் நான் தரேன் சார் அப்படிம்பாரு. Then he actually made it happen. He used the native tribes and used native people. He actually made it happen where even நடந்து போகிறதே கஷ்டம், 4-wheeler தார் ஜீப்பில் போகிறதே கஷ்டம். We don't know how 1,000 people went and day night they stayed, and நான் சொன்ன மாதிரி குளிர் மலை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். பட் he still made it happen, and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு. He actually created a forest. அதுவும் EVPயில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ளே நுழைஞ்சு பார்த்தா என்னமோ ஏதோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி, நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி இருந்தது. இஸ் திஸ் ஆல் பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவர் ஹீ வில் நாட் வாண்ட் டு பி இன் த ஸ்பாட்லைட். நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மார் தட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயோ ஒழிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். வி ஹாவ் டு புல் ஹிம் அண்ட் மேக் ஹிம் லைக் சே லைக் நீங்கள் பண்ணீங்க, உங்கள் டீம் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுறோம், வி வாண்ட் அப்ரிஷியேட். ஐயா எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பார். ஹீ இஸ் சச் அ ஸ்வீட் ஆர்ட். பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டார். கடைசி ஷெடியூலில் வந்து ஹி வாஸ் நாட் வித் அஸ், பட் ஷீ ப்ரொடியூஸ் த சேம் அவுட்புட். அவர் என் கூட தான் இருக்கார், மிலன் சார் இஸ் ரைட் நவ் வித் மீ அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில் பண்ண அந்த வார்ஷிப், அந்த அவுட்புட்டு, ஈவன் பாபி டியோல் சாரோட காஸ்டியூம்லேருந்து அவங்களோட இன்புட்ஸு, she completely took responsibility and shouldered the responsibility and delivered all that for us, and she will be a very very important production designer in Indian film industry. Yeah. Sir, let's stick to the last 3 questions now. Sir, and the Silvino Kadala Here. Sir, Kerala Makkalgaave, please, sir. Okay, sir. Actually, இந்த ஆக்ஷன் இருந்துச்சு இல்லையா, அதில் சிவா சார் இன்டர்வியூவில் சொன்னேன், இப்போ இந்த ஆக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த ஷோட் ஓகேவா என்ன மறுபடியும் பண்ணவாங்க. இப்போ சார் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டதுக்கு பிகாஸ் யூ கிவ் யுவர் 110% more percentage to the movie. For that only that case you asked the question. For that a huge thank you for you, sir. Thank you so much. പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. இவ்வளோ அந்த மூவிக்காக அது அவ்வளோ பெயினில் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது? The last day of shoot, I didn't want the entire film to stop because of me. அடிபட்டுச்சுன்னா ஒரு 1.5 hours வந்து பெயின் தெரியாது ஆக்சுவலாக. You will be able to still walk around for 1.5 hours. Then only the swelling will happen or the pain will happen and the moment will get restricted. ஸோ அப்படி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் மிஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா பண்ணி முடிச்சிடலாமே நினச்சேன் நான். பிகாஸ் ஐ நோ சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் தென் 2 months ஆஃப் வெயிட் வில் ஹேப்பன். அதனால் அந்த தைரியத்தில் சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன். சார் இங்கே சார் எனக்கு கேள்வி எல்லாம் இல்லை சார், உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு, எனக்கு ஹார்ட்டெல்லாம் அப்படியே அடிக்குது சார். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் சார். உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம். ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் ஷூட்டிங்கில் இருந்து சார் கவனமாக இருங்க சார். உங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட்டு நடந்தபோது எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு. என் வீட்டில் கூட ஒரு ஆளுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆன மாதிரி சார். ஸோ
ஹம்பிளா சார் சொல்கிறேன். Thank you. உங்களை மாதிரி நிறைய கார்டியன் ஏஞ்சல் இருக்காங்க, எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. സൂര്യ, റീസെന്റ് ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയണ്ടായി, കൈദി 2-ന് ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാകും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസും ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിന് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത, സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലൊരു വില്ല്. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? I don't think Lokesh will do that. அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல லோகேஷ். It will be an out and out Rolex வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. If something like that is going to happen, I think we have to see it as a film and we have to see how to handle that. இவர் நல்லது பண்றதுக்காக கெட்டது பண்றாருன்ட்டு I don't know if we can go back and do all that. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. And that too particularly with Lokesh. Two more questions. Let's move on to the other person, please. Two more questions. Let's do that. Sorry, sir. Can I speak? Okay. So, sir, Iron was my first Suriya movie when I was 9 years old. Then after that, I have celebrated a lot of Suriya movies on big screen. But unfortunately, for past 2 years, your movies are going for OTT, not coming for big screen. So to add some flavor to the question, I'm just asking that, அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலப்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். One final question, sir. நேரத்தை ചോദിക്കല്ലേ please. Sir, actually I had a question but somebody asked the same question. So I would like to tell you this. நான் இத சொல்லி ஆகணும். உங்க மாதிரி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு. Because when I was looking at the comment section of your interview with Anubhava ma'am, and most of the people had the same opinion, so I am representing them. Oh, sweet of you. Thank you so much. Thank you. One last question. Okay. The girl with an orange top, please. Mic would go. Mic. Say something about Francis Theodore. Good one. Wow. Okay, Francis character is going to come. Again, when I say I don't want to open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film. நிறைய சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். But the duration is different. I think Siva has already revealed it. Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film.